Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Prime Minister Benjamin Netanyahu's close confidant, Strategic Affairs Minister Ron Dermer, traveled to Washington on Tuesday for talks at the White House and State Department on plans for the next phase of the Gaza war, with Israel eventually scaling down the intensity of the war and moving to a lower-grade operation in Gaza, according to Barak Ravid of the Hebrew-language news portal Walla, citing Israeli and U.S. sources. In addition, Dermer is expected to discuss concerns about Israeli ammunition stockpiles, including the issue of speeding up arms shipments during his visit to Washington. President Joe Biden and his administration have given their full support, starting with the Hamas massacre on the weekend of October and subsequent war, and continuing with negotiations for the release of hostages and Israel's right to self-defense. Opinions differ on the overall Israeli post-war settlement in Gaza to dismantle Hamas. The U.S. has launched airstrikes against Iranian-backed armed groups in Iraq after an attack on U.S. forces in Erbil in Iraq, as U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said in Washington. The Iraqi government called the attack hostile and condemned it. The U.S. plane struck 3 targets, including positions held by the Shiite Kataib Hezbollah organization. The Washington statement said the U.S. operation had caused casualties among members of the groups attacked. The Iraqi government said on Tuesday that the attack left 1 dead and 18 wounded, including civilians. The government issued a statement describing the U.S. attack as a hostile operation and said it had targeted Iraqi military installations. The U.S. move harmed bilateral relations and was unacceptable from the point of view of Iraq's sovereignty, it added. Ukraine on Monday launched a missile attack on Russian targets in Crimea, killing 1 person and causing extensive damage to a Russian landing ship, the Russian Defense Ministry and the Ukrainian Air Force reported. The Russian ministry said in a statement quoted by the Russian news agency Interfax that the missiles targeted Russian targets in the port city of Feodosia, including the Novocherkassk ship, causing serious damage. The Russian governor of unilaterally annexed Crimea, Sergei Aksyonov, said that in addition to the fatality, the attack also left 2 wounded. The rockets caused a fire in the port, and several residential buildings had to be evacuated, he added. In the city of nearly 70,000 people, train services have been temporarily suspended and road traffic partially diverted. Belarusian President Alexander Lukashenko announced the completion of the delivery of Russian tactical nuclear weapons to be deployed in the country. These are the first missiles of this type to be deployed by Russia outside its borders, raising concerns in Eastern Europe and the Baltic states. The delivery of tactical nuclear weapons was completed in October, Lukashenko said. However, he did not provide further details on the quantity of weapons arriving and their specific deployment sites. Lukashenko justified the deployment of Russian nuclear weapons in Belarus as a deterrent against aggression by NATO member Poland. The control and possible deployment of nuclear weapons will remain under Moscow's control. The move has been condemned by the White House as an example of Russia's irresponsible and provocative decision. And finally, for the weather, the skies could clear up in places in the evening. Tomorrow, we're looking at partly cloudy and partly sunny skies. The temperatures will average around 1 to 7 degrees Celsius in the morning and 8 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der enge Vertraute von Premierminister Benjamin Netanyahu, der Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer, reiste am Dienstag nach Washington, um im Weißen Haus und im Außenministerium Gespräche über die Pläne für die nächste Phase des Gaza-Krieges zu führen. Dabei soll Israel die Intensität des Krieges verringern und zu einer weniger intensiven Operation im Gazastreifen übergehen, wie Barak Ravid vom hebräischsprachigen Nachrichtenportal Walla unter Berufung auf israelische und US-amerikanische Quellen berichtet. Darüber hinaus wird erwartet, dass Dermer bei seinem Besuch in Washington die Bedenken hinsichtlich der israelischen Munitionsbestände einschließlich der Frage der Beschleunigung von Waffenlieferungen erörtern wird. Präsident Joe Biden und seine Regierung haben ihre volle Unterstützung zugesagt, beginnend mit dem Hamas-Massaker am Oktoberwochenende und im darauffolgenden Krieg bis hin zu den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln und Israels Recht auf Selbstverteidigung. Die Meinungen über die allgemeine israelische Nachkriegsregelung in Gaza zur Zerschlagung der Hamas gehen jedoch auseinander.
Die USA haben nach einem Angriff auf die US-Streitkräfte in Erbil in Irak Luftangriffe auf bewaffnete Gruppen in Irak geflogen, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Washington mitteilte. Die irakische Regierung bezeichnete den Angriff als feindlich und verurteilte ihn. Die US-Flugzeuge trafen 3 Ziele, darunter Stellungen der schiitischen Organisation Kataib Hezbollah. In der Erklärung aus Washington hieß es, die US-Operation habe Verluste unter den Mitgliedern der angegriffenen Gruppen verursacht. Die irakische Regierung erklärte am Dienstag, der Angriff habe einen Toten und 18 Verletzte, darunter auch Zivilisten, gefordert. In einer Erklärung bezeichnete die Regierung den US-Angriff als feindliche Operation und erklärte, er habe irakische Militäreinrichtungen zum Ziel gehabt. Das Vorgehen der USA schade den bilateralen Beziehungen und sei unter dem Gesichtspunkt der irakischen Souveränität inakzeptabel, hieß es weiter. Die Ukraine hat am Montag einen Raketenangriff auf russische Ziele auf der Krim gestartet, bei dem eine Person getötet und ein russisches Landungsschiff erheblich beschädigt wurde, teilten das russische Verteidigungsministerium und die ukrainische Luftwaffe mit. In einer von der russischen Nachrichtenagentur Interfax zitierten Erklärung des russischen Ministeriums hieß es, die Raketen hätten russische Ziele in der Hafenstadt Feodosia, darunter das Schiff Novocherkask, getroffen und schwere Schäden verursacht. Der russische Gouverneur der einseitig annektierten Krim, Sergei Aksojanov, sagte, der Angriff habe neben den Todesopfern noch 2 Verletzte gefordert. Die Raketen hätten einen Brand im Hafen verursacht und mehrere Wohnhäuser hätten evakuiert werden müssen. In der Stadt mit fast 70.000 Einwohnern wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt und der Straßenverkehr teilweise umgeleitet. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenka kündigte den Abschluss der Lieferung russischer taktischer Atomwaffen an, die im Land stationiert werden sollen. Es handelt sich dabei um die ersten Raketen dieses Typs, die Russland außerhalb seiner Grenzen stationiert hat, was in Osteuropa und den baltischen Staaten Besorgnis erregt. Die Lieferung der taktischen Atomwaffen wurde im Oktober abgeschlossen, sagte Lukaschenka. Er machte jedoch keine näheren Angaben über die Menge der gelieferten Waffen und die konkreten Einsatzorte. Lukaschenko rechtfertigte die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus als Abschreckung gegen eine Aggression des NATO-Mitgliedes Polen. Die Kontrolle und mögliche Stationierung der Atomwaffen bleibt unter Moskaus Kontrolle. Der Schritt wurde vom Weißen Haus als Beispiel für eine unverantwortliche und provokative Entscheidung Russlands verurteilt. Und schließlich zum Wetter. Am Abend könnte der Himmel teilweise aufklaren. Morgen ist der Himmel teilweise bewölkt und teilweise sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 1 bis 7 Grad am Morgen und zwischen 8 und 12 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. השר לענייני אסטרטגיה רון דרמר, איש סודו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נסע שלשום לוושינגטון לשיחות בבית הלבן ומחלקת המדינה על תוכניות לשלב הבא של המלחמה בעזה, שבה ישראל תפחית בסופו של דבר את עוצמת המלחמה ותעבור למבצע בדרג נמוך יותר בעזה. דיווח ברק רביד, כתב וואלה, בציטוט מקורות ישראלים ואמריקאים. בנוסף, במהלך ביקורו של דרמר בוושינגטון הוא צפוי לדון בחששות לגבי מצבור התחמושת של ישראל, לרבות זירוז משלוחי הנשק. הנשיא ג'ו ביידן וממשלתו סיפקו תמיכה מרבית החל בטבח של חמאס ב7 באוקטובר ובמלחמה שלאחר מכן, וגם במשא ומתן לשחרור החטופים וזכותה של ישראל להגנה עצמית. הדעות חלוקות לגבי הסדר ישראלי מקיף לאחר המלחמה בעזה, שמטרתה לחסל את חמאס. ארצות הברית פתחה בתקיפות אוויריות נגד הבסיסים העיראקיים של קבוצות חמושים שנתמכו על ידי איראן לאחר התקיפה של האמריקאים המוצבים בארביל עיראק, כרכיז שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין בוושינגטון. ממשלת עיראק כינתה את המתקפה עוינת וגינתה אותה. המטוסים האמריקאים תקפו 3 מטרות, בהן עמדות ארגון כתאיב חיזבאללה השיעי במקום. לפי ההודעה מוושינגטון, במבצע האמריקני היו הרוגים בקרב חברי הקבוצות המותקפות. ממשלת עיראק הודיעה שלשום כי המתקפה הותירה הרוג אחד ו18 פצועים, כולל אזרחים. הממשלה פרסמה הצהרה שבה כינתה את התקיפה האמריקנית מבצע עוין, והאמינה כי המטרות היו מתקנים צבאיים עיראקים. המהלך האמריקני פוגע ביחסים הבילטרליים ואינו מקובל מנקודת מבט של ריבונותה של עיראק, הוסיפה הממשלה.
אוקראינה פתחה ביום שני במתקפת טילים על מטרות רוסיות בחצי האי קרים. נהרג אדם אחד ונגרם נזק משמעותי לספינה רוסית, כך הודיעו משרד ההגנה הרוסי וחיל האוויר האוקראיני. לפי המשרד הרוסי, שסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס ציטטה את הצהרתו, הטילים שימשו למטרות רוסיות בעיר הנמל פיודוסה, לרבות ספינת נובוצ'רקסק, שבה נגרם נזק חמור. לדברי המושל הרוסי של חצי האי קרים, שסופח באופן חד צדדי מאוקראינה, סרגי אקסיונוב, בנוסף לקורבן היו בהתקפה גם 2 פצועים. הרקטות גרמו לשריפה בנמל והרשויות נאלצו לפנות מספר בנייני מגורים. בעיר המונה קרוב ל-70,000 איש, הופסקה זמנית תנועת הרכבות ותנועת הכבישים הוסתה חלקית. נשיא בלרוס, אלכסנדר לוקשנקו, הודיע כי הושלמה מסירת הנשק הגרעיני הטקטי הרוסי שיותקן במדינה. אלו הם הטילים הראשונים מסוג זה שרוסיה הציבה מחוץ לגבולותיה, מה שעורר דאגה בקרב מדינות מזרח אירופה והמדינות הבלטיות. מסירת הנשק הגרעיני הטקטי הושלמה באוקטובר, הכריז לוקשנקו. עם זאת, הוא לא מסר פרטים נוספים לגבי כמות הנשק שהגיע ומקומות הפריסה הספציפיים שלהם. לוקשנקו הצדיק את פריסת הנשק הגרעיני הרוסי בבלרוס כדי להרתיע את פולין, חברת נאט"ו, מתוקפנות. מוסקבה ממשיכה לפקח על השליטה והפריסה האפשרית של הנשק הגרעיני. המהלך זכה לגינוי על ידי הבית הלבן, כדוגמה להחלטות חסרות האחריות ופרובוקטיביות של רוסיה. וכעת למזג האוויר. בערב השמיים עשויים להתבהר בחלק מהמקומות. מחר ייתכן מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 1 עד 7 מעלות בבוקר ובין 8 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.